monsoon season is associated with countless problems. Lorries and taxis move in a long procession, bound together by pitfalls that literally nail them to the ground. During this season, several transporters refuse to drive on this road. Only the bravest, or rather the most reckless drivers, dare to take on the mountain. Mr. Kosam is one such driver. However, he doesn't really have a choice in the matter. If he doesn't drive, he cannot earn any money. For a while, he tried to find a driver to replace him, hoping to take a much-needed break, but any potential candidate ran away at the sight of his truck. In fact, this truck shouldn't actually exist. Mr. Kosam is the Dr. Frankenstein of mechanics. He brought this metal creature to life with his bare hands. Although she runs, she's far from perfect. This beast quickly runs out of steam and has to stop every half an hour. Heated brakes can lead straight to a fall into the ravine, so Kosam has invented a sort of liquid cooling mechanism. The Asenja Tapu Rekajan, the Gong, Puen Biloshin, the Maji Twella. As you tell a black Habram the Mapudo, Habram the Edward of Belega Milo Gondoro. His truck is an enormous machine, assembled using the parts of several different vehicles. The Gongjaro to Ojin Gombe, Shijo di Jaro, GMC Jobe. Biro engine jaro ati late harabo no. The engine jaro ati late hare to tong sen jaro to ojine engine manai tire kha jaro manai do engine chi late hare. Biro lang kui de kha ja to ojine jaro ju be so ro di steering on power steering tat hare. Ko mya den chin de kha jaro li tho wa manai do di li tho di late hare. Di lo thi li tho di jaro achi ne late hare. Di achi ri ne late ha biro biro tong sen jaro bleka man kong to ojine jaro sapuli ne be so ro di kong dia pyang u ne nai do ong bo no di kong di ne pyang u di ne number di ne le tha de di kong di ne le tha de pi ro. Mr. Kosam sets off to deliver rice to the Indian border, less than 60 kilometers away. In this humid season, this journey is far from easy, especially given his vehicle. Legend that make what Yajine Belaculo Meau, Yajine Besenia Rora, no. We are sending Jaro, Belega, attain the walk, ya number 1, number 2, Eline, Ali same, you know. I think Moyado. The brakes start to heat up, so Mr. Kosam activates his homemade liquid cooling device. Later day. Go up a bow in it, that's on the Gajaro Lake. I look the painting Malayan. Yahoo. You know, something to song here. And out, Dali the painting there. Oh, that's on the Gajan. Tama Rora. Now we did Mialo Shu P. Rora. Langa like song ni da to do. Era ne maya nai do da. After 6 long hours on the road, only 20 kilometers has been covered.
Even the mules are moving faster than this. Although this part of the track is new, the drivers have nicknamed it the Passage from Hell. These 3 kilometres alone have already seen dozens of accidents. Ta song đó le, giống như này thì còn đi nào mà lấy đó ra. Nhưng mà sẽ nếu mình mà đó thì mà giải quyết thì hết cùng đó. Quên để hậu để, là mua vô ra thì suy nào bộ lá đi cho đó, cú toa trên này toa lá cái tay mà toa đó, qua hồ bể dài lại đi bể dài lại, khi toa là. Mr. Kosam travels with a handyman who jumps into the mud for him. His assistant doesn't quite seem to be in the mood to laugh. Mr. Kosam's good mood fades quickly with the arrival of the fog. After 8 hours of exhausting driving, his smile has gone. He is stressed and apprehensive. Between his fatigue and the severe lack of visibility, it would be crazy to continue the journey. Kosam decides to spend the night in this tavern. Tomorrow, with 30 kilometres still to go, he has to complete the other half of his journey. Unfortunately, in Burma, the travel time is always tripled. At dawn, the fog drifts over the mountain tops. Mr. Kosam has not slept well. The stress must be getting to him. The previous day it took him 10 hours to travel 30 kilometres, and he still has to cover the same amount of ground today to get to the Indian border. To make things worse, all of the drivers he encounters tell him the same story.
သူကြီးမြန်သူပြီးတော့မှကြီးသူကြီးအိုင်တာပေါ့နော်ကြီးကလည်းထွက်ရှာမရှိဘူးအဲ့မှာပဲအိုင်နေတော့ကားတွေတွန်နေတော့တာတော်လေးကိုဆိုးတယ်ဗျကြီးနေတော့တေးတော့မပေါင်းပါဘူးဒါပေမဲ့မိုးကမရွာလို့စင်တော့ရလောက်တယ်မိုးရွာလို့စင်တော့ကန်တရားပေါ့ အခုကစားပဲရှိသေးတာပေါ့နော်နောက်လမ်းတွေပြိုးမယ်ကလေးမျိုးနဲ့တည်ရင်ကြားတော့မှပြောလို့မရဘူးလမ်းတွေက It's not long before the difficulties begin. The water holes follow one after the other. Without his assistant, the journey would be impossible. For less than €10 per trip with food and shelter, the young man helps him to make up for lost time. Without him, Mr. Kosam would not be able to handle all of his delivery jobs. ဒီအလုပ်ကိုလုပ်နေတာကြိုက်တယ်လားဆိုတော့ကိုကဒီကမကြိုက်ရင်လည်းတခြားလုပ်မှမရှိတာအဲ့ဒါမကြိုက်ရင်လည်းလုပ်ရတာပေါ့နော်တချို့ကမိုးတွင်းဆိုရင်တော့ပင်ပန်းတယ်ခက်ခဲတယ်ဆိုပြီးမှတချို့ကတော့မလုပ်ကြပါဘူးကိုကတော့မလုပ်မှဖြစ်ပေါ့မိသားစုကတွတ်တည်းရဲ့လုပ်ရတာကြောင်းတက်တာပိုက်ဆံလူတာရဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါအခက်ခဲတွေရှိတဲ့ခါကျတော့မလုပ်မဖြစ်ပြန်ဘူးကိုကတဘောအုံနာတွေကမသွားနဲ့ဆိုရင်လည်းကိုကဖြစ်နိုင်တော့သွားချင်တာပေါ့အဲ့လိုလုပ်တာဖြစ်တာပေါ့နော်ဒီအလုပ်ကိုလုပ်နေတာဆိုတာကိုကအရာကျွန်တော်ဖေကလည်းကားမုန်းတာဆိုတော့ကိုကအတွေးသားမှာပါတာလားမသိဘူးအဲ့ဒါကားကိုပဲစိတ်ဝင်စားတာပေါ့နော်စိတ်ဝင်စားတော့ Gradually, this part of the road becomes submerged in water. Under the weight of the truck, the verge could collapse. Cháu đã bỏ, cháu đã rồi. Thì lũ miêu rồi, khi mà rồi mà thèm mua bọn nó, khi toàn là trộn cái này xuống rồi, ta đi mày đâu vì này đâu là bọn nó, hiện đi tông nữa rồi, đủ đi vào đi tông chắc là bọn nó, lên đi vào đi tông vì đó, lũ miêu. Đi này về. Trời. Wow. Trying kadama hubet khana toani la era jam khana song mai. This is not the trap that he was expecting, so now he has no other choice but to wait. Mr. Kosam is asking himself what he could have done in a past life to deserve such a punishment. His old vehicle cannot turn sharply enough to get past. He only needs 30 centimetres more space, which he hopes to achieve by moving the rear with a jack. Okay. Ube time asolo di be go tu ne me.
With 15 kilometres still to go before he reaches the border, this driver is no longer thinking about the time. His only hope is to arrive before dusk, and even that seems unlikely. Ta xong nè, ta khá ta đi cho đó cá lẽ này, thì tiền là này lù to ra là vậy. အသုံးလေးများတော့လမ်းကဆူးသွားတာလေသူတို့ကလည်းလမ်းလုံးတဲ့လူတွေကလည်းဘယ်လိုပြောမလဲတဏှာပဲမဟုတ်တဲ့ခါကျတော့အများကြီးနေရဆိုတဲ့ခါကျတော့ပြီးအောင်မခုနိုင်တော့ဘူးနော်ကားတွေကလည်းများတန်းသွားနေကြတော့လုတ်ပြီးသားတွေကပြန်ပြတ်ဟိုကပြက်ပြီးသားမလို့ရသေးဘူးပဲလေတစ်ဖက်ကျတော့လေကောင်းတာနဲ့ကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကတော့မကောင်းတာတော့ကြိုက်တာပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကားဟိုဒီကလမ်းကောင်းသွားရင်ကားကောင်းနေတယ်လာတော့ဟိုအလုပ်မရှိတော့ဘူးဖြစ်နေအောင်မဒီကားတွေကထဲထားတဲ့ဟွာတွေပေါ့ဒီဘောဝေးတွေထဲထားတဲ့ဘာညာတွေအားတွေကြတော့အသုံးမဝင်တော့ဘူးဖြစ်နေအောင်မအလကားတွေဒီကားတွေကနောက်ဆုံးကျအလကားပြီးပို့ရုံပဲရှိတော့မှာပေါ့နော် Mr. Kosam knows very well that tarmac roads are still a long way away. He has several good years of driving left ahead of him. The country has more important priorities before even considering repairing these forgotten mountain roads. But in spite of this, their deplorable state is paralysing a part of the country's economy. Before turning the vehicle over, the passengers have to unload all of their merchandise. Mura marot na katong karo le ya rabo di ku masun pise de padong ro khona si le dali tang lo lang god ne to lu ne re to sin to na le san chi yang moဒီပန်ဂျစ်လေးမှာ ဒီပါပဲလေကျွန်တော်ပြောပြီးပြီဒီကထုံးစံပဲမူတို့ရဲ့ထုံးစံတဘာဝဖြစ်နေတော့တာဗောဒီဟာဥစား လူကနေသေးတယ်သွားခေါ်မယ်ပြီးတော့ကြိတ်ကြိုက်လဲနဲ့ထောင်းရွာမှာလူသွားခေါ်မယ်လူတွေကတောင်းရမှာလူအားနေတယ်သေးတယ်နှဆင်ရတယ်လေးကောင်းကနေပြောပါလေအသားလေးဆွဲလိုက်ကျိုးနဲ့တန်ကျိုးရဲ့ကောင်းလေးလားတန်ကျိုးတာရွေးဟိုငါကပေးမှာဟိုတာပုံမှာတန်ကျိုးရှိတော့ယူတော့ချင်မင်းစီတာရတယ်နပတ်လောက်ထုံးလိုက်အဲ့တော့ဟီလမအဲ့လိုပဲပြန်မောင်းသွားတယ်အခုတော့သူကဝိတ်များတဲ့အတွက်တဝက်ချန်ထားခဲ့မယ်ဟိုဘက်ပြန်ဖြစ်မှာဆိုတော့လေဖြစ်လိုက်ပြန်ထောင်လိုက်ပြန်သွားလိုက်ပဲအဲ့လိုခဏတုံးချုပ်ပဲပိတ်တယ်ပြန်ချလူပွဲလူဒီဘက်ကတော့ကားသမားတွေလည်းဝိုင်းဝန်းလုပ်ကြတယ်လေကားသမားနဲ့မလားရွာသားခေါ်တယ်ရွာသားတွေလာလုပ်ပေးတယ် Mr. Kosam sets off, but he's never far away from disaster.
ကြည့်လိုက်တော့ဒီက50လောက်ဆိုရင်တော့မောင်းမှုကတော့မလွယ်တော့ဘူးအဲ့လောက်တိတော့မမောင်းနိုင်ဘူးရှားမှာမောင်းနိုင်တဲ့လူရှိရင်တော့မှရှားမှာလေဒီပင်ပတ်တဲ့ Mr. Kosam will arrive just before nightfall after having spent 48 hours on only a 60-kilometre journey.